équipe aujourd'hui? We had some energy, but of course, as you see, not a lot because we played many games already. We don't have time to rest, and I hope that in the future this team can show what we show the first 35, 40 minutes and the first 10 in the second half. But this is not about qualities, but it's about energy, and we couldn't do it for more, probably. And we knew that this team is an amazing team, LAFC, that as soon as we gave them the possibility to play, they could show their qualities. Bonsoir Marco. C'est une équipe qui est quand même très forte de l'autre côté. On a souvent parlé du projet, de prendre l'expérience de ton équipe. Comment tu sens que tes joueurs ont réagi, tes jeunes joueurs ont réagi par rapport à cette équipe-là aujourd'hui de l'AFC? C'est une bonne question. Je pense que le processus est difficile, mais avec jeunes joueurs, avec un nouveau team, équipe, nous devons travailler dans la semaine et aussi faire des expériences et jouer contre une équipe très beau comme le LAFC est une bonne expérience. Et aussi avec la frustration pour le moment parce que nous avons montré au show, montré dans le terrain, sur le terrain que notre niveau peut être là-haut comme leur, mais seulement pour 40, 60 minutes. Et pour nous, c'était un peu de frustration. Bonsoir Marco. Comment vous pouvez expliquer justement la différence de niveau parfois de votre équipe sur un match comme Columbus ou comme celui-ci où on voit de l'intensité, on voit des courses, on voit de la concentration, et les deux derniers matchs, justement, Toronto plus fort, vous ne sentez pas grand-chose. Est-ce que c'est justement l'apprentissage qu'il faut mettre en avant ou c'est quoi les pistes? Okay, this question is much more easier because we show against Toronto 11v11, the same level, probably even better than today, but then we lost our mind to play one man less. That was another new experience for us to play 10v11, and the reaction was that we wanted to recover the game also in 10v11. This is the experience. And in Forge, I was happy to arrive with 11 players at the end of the game because we didn't have subs. We were without players. So I cannot say that I'm happy to lose in Forge because we could fight more, but I'm happy that I went back in the flight with the same player without injury. Very happy. And the game is not done against Forge. I told already, I want to tell again. The game is done the 9th of July. Aligné pour la première fois Jalen et Georges en défense. Est-ce que tu peux nous parler de leur travail, ou peut-être aussi celui de Jonathan? Comment tu as aimé ce qu'ils ont fait pour une première fois, cette nouvelle paire de défenseurs centrales? They did an incredible job, I think, against the best team so far right now in the league. They have incredible players on the field and also on the bench, and George and Jalen and also the other, they show, especially in the first half, that we respect everything, but we're not scared of anybody, and we show that we can go through against everybody, and this is an amazing feeling. And yes, we conceded some chances, and we had also a lot of chances. So it was a very balanced game until we could have the energy to play like we want to play. And at the end, we needed to adapt because we didn't have the right profiles and the energy on the field to do the same thing that we wanted to do the first half. And again, for another time, I mean, we were talking about
probably a win if when it's offside, you call offside. I don't want to do always problem because I don't want a problem, but at this level, sometimes there is also Apple TV, no? So at home, every supporter that wants to go through the decision can stop at the right moment the video. I can see that that is offside. There's no question. I don't understand why with the 15 camera they cannot see it. I don't understand. Oui, vendredi, quand on se parlait sur la création de chances, tu disais que ça prenait aussi du courage et que tes joueurs soient brave. Aujourd'hui, dès les premières minutes, on a vu des projections, des courses. Qu'est-ce que tu penses que les joueurs ont fait ce que tu as voulu, ont démontré le courage que tu souhaitais? Est-ce que tu es capable, même avec d'autres joueurs, de pouvoir avoir ce type de comportement? Yes, I said already, we want to play in that way. This is our start of a process. We want to play in that way, but sometimes we cannot go through for the energy sometimes, and also for the profile, okay, that we have. So to have man against Bouanga, George, is something, but we don't have 5 or 6 defenders that can match this kind of duels, okay? So, but we are aware of our qualities, and we have other players that are very good to defend in another way, and we show also because this is a team that every game score 2-3 goals, 4-0 against Seattle, much more chances than today. So also defending in a different way. We didn't concede much, but I want to highlight the effort and the behavior of everybody. Also the one jumping on the field from the bench. Everybody knew what to do, but at the same time we are CF Montréal, and we don't want to be happy because we tie at home against LAFC. So we know the moment right now that we are, and we know the last 2 games. We know that this is the 7 games in 15 days, 14. So, and that is not easy because the first time that we live something like that, to manage the energy, like the midfielder, more or less, real midfielder, we have 3 midfielders. Every time we need to play 45, 50, 90. And then in Miami, there is another 2 midfielders that have to play. And we are doing a good job in this way. Yes, we did bad in the last 2 games for many reasons, but we show that we are this kind of team and not the one in Forge. Hi, Jen. How are you? I'm doing good. How about you? Yeah, I'm good. Obviously it was a tough match. It's a tough team. It was a tough team to face. LAFC is on the streak right now. You guys played a good 45. Marco said maybe the energy was lacking in the second half. What's your reading about the situation as the game over? Yeah, I think coming into this game, we were expecting a big challenge, which we got. But I think we dealt with it really well. I think we came out on fire, and LAFC wasn't expecting that. I mean, especially because of our prior results. But I think, once again, we showed the level that we can actually play at. I don't think the negative results last week really showed who we are as a team. It showed the worst we could be. But I think, games like this one, like the Columbus game last week, like the NYCFC game, really shows the quality we have as a team.
But as for this game, yeah, like you said, first half we were dominating, and then second half we kind of dropped back a little bit. I think we were getting maybe a little fatigued from the way we like to press, the man-on-man style. And then we also changed the way we pressed a little bit, so maybe some confusion got mixed in with that. But I think all in all, we still had a great performance today, and it's something to feed off of. As a young defender, when you're playing against world-class players like Bouanga, Giroud, Billets, what's the biggest challenge for you? I think just trying to go against their strengths. Like Billets, he's unpredictable in ways. He can drop deep and come get the ball, but then he can also, twist off you and go in behind. I would say he's pretty both-footed too, so he's pretty unpredictable. Giroud more just hold up play. Once the ball goes wide, he likes to pin you in the box and make sure you can't move or go anywhere. So just try to limit their strengths really. And I think the coaching that I've got throughout the years and all the tips I've gotten and the experience too, playing these guys and playing guys with these similar profiles, I think really helps me for moments like these. But it's always a challenge. I'm always accepting, to be a better player, you have to challenge yourself. And playing players like Bouanga, Giroud, Under, Billets, it's going to up your level. First, how are you? You went to a full 90. You must feel good. I feel great. Awesome. What was the game plan defensively? I saw you on the left flank chasing a lot, giving Petrasso a lot of freedom to run offensively. What was the game plan for you defensively? So pretty much it was a lot of man-to-man action. I was tasked to stick with Billets, so pretty much wherever he went, I was kind of following him. Not touch tight, but a distance where I could still get to him once he receives the ball, and a distance where he can't spin off of me and come behind. And that actually happened one time where I got too tight in the first half. I think the ball went wide to our Daz, and he slipped it in behind for Billets, and he played it across to Bouanga. But that attack got stopped. But it was situations like that. But yeah, everybody was just man on man, follow whoever. If he gets too out of position, then yeah, I can pass him on, but then that would just mess up everybody else's man marking situation. So yeah, just stick with your guy and deal with it. Yeah. Hi, Jim. It's your first time did you play with George Campbell? Yes, yeah. Explain your feelings after this game and with your partner. Yeah, I mean, he didn't miss a beat tonight. I mean, he came back from, although a short injury, but he came back like he never left. But I think George is a great player to play alongside. He's gonna have your back. He's gonna win his duels. Do what he has to do his job. So kind of makes your life a little less stressful as a center back, and you always want that in a partner. Okay, thank you guys.
Question pour Jonathan, c'est voir. Bonjour. Simon, ça va? Salut Jonathan. Salut. Ça a été un bon match pour toi, en tout cas, ça, on va en parler tout de suite, mais c'était 2-0 pour votre équipe. LAFC revient dans le match, on sentait que la marmite bouillait un petit peu. C'est pas le résultat que vous vouliez probablement, mais vous avez réussi à quand même garder ça 2-2. Comment tu vois ce match-là? Puis est-ce que c'est-tu un stepping stone peut-être pour la bonne direction côté défensif peut-être? Oui, mais je pense que c'est un match en 2 temps. Comme tu l'as dit, je pense que quand tu prends les devant 2-0, souvent c'est déjà un très bon signe, mais on sait aussi que contre une équipe de ce calibre-là, avec les joueurs qu'ils ont, puis je pense que l'expérience qu'ils ont, 2-0, ça peut très vite changer. Donc je pense qu'on était toujours quand même assez conscient de ça. Puis je pense que la deuxième demi, on a quand même géré leurs occasions, surtout d'un point de vue défensif. Je pense qu'on a été quand même mature. Puis je pense que vous l'avez vu comme moi, il y a le deuxième but qui arrive très bêtement. Je ne vais pas en rajouter. Je pense que vous savez déjà tous la situation. Puis autre que ça, je dirais, ils n'ont pas énormément d'occasions. S'ils ne marquent pas ce but-là, ils n'ont pas énormément d'occasions de revenir dans le match puis de faire 2-2. Donc, c'est sûr que je pense que défensivement, c'est quand même un match complet, malgré la bonne attaque de LA. Est-ce que tu le vois comme un bon point parce que tu joues contre le 4e de l'Ouest, LAFC, Bouanga, Giroud, tout ça, ou comme un mauvais point parce que vous avez mené 2-0 à domicile et vous vous faites rattraper? Je pense qu'il ne faut pas le voir ni noir ni blanc. Je pense qu'il faut le voir des deux façons. Il faut le voir comme étant, oui, OK, on a peut-être perdu une avance de 2-0, mais il faut le voir aussi comme étant le premier match après Forge, le deuxième match après Toronto. Fait que je pense que c'est de voir aussi la réponse qu'on a eue ce soir. Je pense que pendant les 35 premières minutes, LAFC n'avait pas l'air de jouer contre la dernière équipe de l'Est. Je pense que on peut tous être honnêtes là-dessus. On était meilleur qu'eux sur les 35 premières minutes. Donc je pense qu'il faut voir l'ensemble, il faut voir la globalité de ce match-là, le bon et le mauvais, pour nous permettre de continuer d'avancer. Deux questions pour toi. Premièrement, on avait dit avant ce match-là que de votre côté, on voulait voir plus d'énergie, plus de passion. Surtout après les 2 derniers matchs. Est-ce que tu as senti ça, toi, sur le terrain? Oui, absolument. Moi, je pense qu'on est revenu surtout la première demi, à notre identité d'être agressif, de ne pas laisser l'autre équipe respirer, jouer comme ils le veulent, d'agresser l'autre équipe. Je pense qu'on l'a vu. Puis je pense que c'est entre autres pour ça qu'on a pris les devants 2-0. Puis qu'on a quand même dominé sur une large partie de la première demi. Après, c'est à nous d'essayer de le faire pour 90 minutes. C'est pas une tâche facile, surtout de la façon qu'on veut jouer sans le ballon. Mais c'est à nous de continuer à travailler aux entraînements, de pousser nos limites pour éventuellement le faire. Toi, surtout en deuxième mi-temps, tu avais une défense extrêmement jeune. Neil a 21, Bougaï a 20, Craig a 21 aussi. Devant une attaque expérimentée avec des joueurs de classe mondiale, comment est-ce que tu trouves qu'ils se sont débrouillés? Puis c'est quoi le défi justement pour des jeunes défenseurs d'affronter ce genre d'attaquants-là qui en ont vu pas mal? Je pense qu'ils sont très bien débrouillés, pour être honnête. Souvent, ils ont été laissés à faire des 1 contre 1. Je pense à David à droite avec Bouanga. Georges a eu des occasions aussi avec Bouanga, même devant avec Jalen, puis Nebobsé, ou même Giroud quand il est rentré. Donc, je pense que tout le monde s'est très bien débrouillé. Je pense que le plus gros défi là-dedans, c'est de bien faire les bases, bien faire ses principes, pour ne pas se laisser avoir, pas laisser trop d'espace, par peur, puis par respect de l'autre joueur. Puis je pense qu'ils s'en sont très bien sortis. Tu as eu un beau duel avec Denis Bouanga, justement. Tu peux nous initier un peu à ton poste? C'est quoi l'arrêt le plus dur? Parce que tu as eu le premier, c'est un arrêt réflexe. Et le deuxième, c'est une horizontale. Mais tu la vois venir. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ton ressenti et ton rôle là-dessus? Oui, ben, sur le premier, c'est une situation où l'attaquant vient, dribble vraiment axial à travers, je pense, 2-3 joueurs. Puis à un certain moment, je vois mon défenseur couper un peu l'angle du côté droit. Donc c'est à moi d'un peu anticiper le tir qui vient à ma gauche. Puis je pense que mon bras était bien positionné. Puis après, je pense qu'elle a frappé mon bras à mon visage. Puis elle est ressortie. L'important, c'est que le ballon n'est pas rentré. Puis pour le deuxième, je pense que c'est peut-être le plus tricky, si je peux dire, parce que mon défenseur est en position de clairer le ballon.
Fait que moi, ma perception, je pense que la perception d'un gardien, des fois, c'est de se dire, ah, mon défenseur là, puis tu te relâches un peu. Mais je pense que Denis est arrivé vraiment à la dernière seconde, passer son pied. Puis après, c'est juste l'instinct qui m'a pris. Puis j'ai plongé sur ma droite. Donc, je suis simplement content de pouvoir avoir fait l'arrêt puis de garder les gars dans le match. Salut Joe, dans les 10 dernières minutes, on a l'impression que vous défendiez beaucoup. C'était-tu une stratégie? Tu prenais le temps avec le ballon comme si on voulait protéger le point ou une avance, ou c'était parce que tu sentais que c'était plus difficile dans les 10 dernières minutes, il manquait d'énergie? Pourquoi ces 10 dernières minutes-là, on a beaucoup subi? Ouais, les 10 dernières minutes ont paru quand même très longues, honnêtement, par le simple fait qu'on encaissait énormément. Je pense qu'il arrive un certain moment dans le match où certaines personnes doivent prendre des décisions. Puis moi, j'en ai pris une à ce moment-là où je trouvais qu'on défendait. On n'était pas capable d'enchaîner énormément de passes avec le ballon. Souvent, c'était 1-2 passes, on jouait long, puis on le perdait, ou le ballon sortait en touche, puis on le perdait. Donc, pour moi, c'était de gérer un peu ce momentum-là, puis de me dire, OK, aujourd'hui, je pense que le 2-2, on va le prendre. Il y a d'autres moments et d'autres situations où tu dis l'inverse, tu dis on peut quand même pousser, aller chercher un troisième but. Mais je pense qu'aujourd'hui, il fallait prendre une décision rationnelle. Puis moi, vers la 80e, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai vu que l'autre équipe avait largement le dessus sur nous. Puis c'était à nous de rester serrés puis soudés pour garder au moins le point.